Mikie Wine bana Uganda bavuddeyo ne bagamba yatadde omwana omuto mu music video. Ne bagamba kiyakoze kikyamu. Ndikuzanyira music video gyolabawo ku screen omwala ali awo ye Pretty Nicole. Omwana Pretty anyenye bina bannake. Pretty Nicole tumulabye mu mawulire ng'abadde center of attention. Katemba abadde mungi yafulumya obutambi bwe sometime back. Yabadde mu skando ya Akram ne Kuluthum ng'agala kumenya bufumbo. Bibadde bikyaliwaawo nga bikyayaka. Mikie Wine afulumya video. N'atiiwamu video muzigo. Kati bannayuganda bavuddeyo ne bagamba kiyakoze kikyamu omwana muto talina kubeera mu music videos. Content y'ebigambo byayimba yatriggerinze abantu abamu ne bagamba kiyakoze kikyamu. So abantu si basanyufu. Njagala funa ndowoozayo ku music video eno n'okuba nti omwana nga Pretty Nicole muyita mwana kuzono mwana muto. Twaki establishing ogenda kiremerako nti mwana muto. Ali mu music video yani ya Mikie Wine. Bannayuganda bali kisusa oba balina ensonga wano. Aha, ekisooka kweno video quality ya video nungi. Temuli mabeere, temuli bantu bali bwerere. Tuze tulaba nti music videos e Uganda ez'ennaku zino okutunda abantu balina okutulaga ebitundu byabwe ebitakyali byakyama. Ennaku ezo twali tubiyita bitundu by'ekyama naye e Kampala ebintu bino tubifuusizza bya bulijjo. Naye eno video kyenjagala okwebaza ku Mikie Wine enyumye naye ate nga tebadde ya buseego oba kyengamba okitegeera temubadde bitundu byakyama eby'abantu. Then gwe bw'obanga oli eyo nga vidiyo eno ekwesittaza nga vidiyo eno olowooza ebaddemu obuseegu njagala weekwate ku mutima bw'oti ogambe ndi mulogo ndi muntu muzibu ate ndi muntu wankwe. Njagala omuntu yenna asanze obuzibu ku vidiyo eno agende ku YouTube ye anoonye in the past 2 years mu Uganda music videos wadde zifuluma comparing ku video eno nanti bobos bwobuli nti Pretty Nicole mwana muto lwaki omuteeka mu video okitegeera question jengendo okubaddiza yeeno. Pretty Nicole bwe yafulumya obutambi obw'ekyama oba obw'obwerere yali muto mukulu yali mwana muto nakati akyali muto. Exactly. Baabukubira mu ngalo baasanyuka baabusharinga baamuwaga okiraba abamu beeyokya bakiyokya baabukozesa byonna bye baagala obukozesa. Naye lwakuba nti kati omuntu azze avuddeyo n'akozesa the same person n'amusiiga omuzigo n'amwambaza n'amuleka akole ssente eziri clean kubanga nze okubeera mu vidiyo yo ogenda kunsasula omwana ono mbadde mumuwaayiriza yetunda akola kino abba abasajja kati avudde agezaako okukola clean money ate era mukyakisangamu obuzibu. Kyolaba ntandise ngamba buli muntu asanze obuzibu ku vidiyo eno yeekwate ku mutima nkiddamu agambe nti ndi wankwe ate ndi mulogo kubanga omanyako yonna akasitory kootera okunyumiza aka horse n'omusajja aka donkey bebo n'abantu nti bw'okola ekirungi bagenda kisangamu obuzibu bw'okola ekibi bagenda kisangamu obuzibu. Ono omwana avuddeyo n'atulaga nti mukole byonna bye mwagala. My life has to continue. Omwana mwagala akole ki bw'anabba nti atabbye bwe yeetunda nti yeetunze bw'anaasaba basajja bamwe ssente asabe basajja baffe ssente mwagala ssente azigyewo. Omanyi obuzibu bwe tulina Uganda eno concept ya content creation ekyali mpya. So balaba omwana nga Pretty Nicole mbadde sirowooza nga konti olunaku lugenda kukya ntandike okudefendinga Pretty Nicole ku byakoze okitegeera naye ndi mu world ya content creation. Ensi gye ndimu nkitegeera nti n'omwana w'emyaka 2 asobola okukola ssente online asobola okukola content. Music is a form of content. Tulaba YouTube channels impitirivu ng'omwana alina emyaka 2 one of the most popular YouTube channels mwana muto yali reviewinga toys kyendowooza by now alina emyaka nga 12. Waliwo obuzanya abaana bazanya buyita Lego. Obwana bungi nnyo bulina millions and millions of money online nga bukola ebintu ebyo. So bannayuganda bwe balaba omwana omuto avaayo akola content ali clean wengenda mu music video yes nkimanyi tekiri ideal naye it's a form of content. Pretty Nicole ogenda mu music video ne bamusasula. Kisingako okubeera ku TikTok ng'akola ebitajja akula abasajja asabirize sente za chips nga batugamba.
mukwano we yajja n'atugamba nti abeera ku TikTok ng'asabiza sente za chips. So wavaayo n'akola form of content ne bamusasula. I think it's a very good thing. It's positive. Lwakuba challenge yange eri bweti nti Mikie Wine ayinza oba ali decent. But some musicians are not. Okitegeera? Bannayuganda mbamanyi bulungi naddala basajja nti ono mwana muto asunye ebbeere alina akabina alina ekisambi nkiddamu Pretty Nicole mwana muto wakitugamba dda naawe okitegeera agenda sanga abayimbi abatategeera bamukozese because tubimanyi bino biri common nnyo nti mu music industry obeera music vixen mu industry yaffe Uganda mulimu ba artist abebakane baki naba music vixen kiri common nnyo to a level that music vixen ntegeeza abawala ababeera mu music nga bazina atakimanyi ogenda kwesanga nti abayimbi abasinga babakozesa kyovalaba nti ntegeera abannayuganda bavuddeyo ne bagamba nti watadde omwana omuto mu music video kozi bakimanyi nti abayimbi bafaamu tebali decent naye we are assuming and respecting Mikie Wine nti muntu ali decent tasobola kukola bintu ng'ebyo that's the assumption we need to put in place so kuluno ntegeera abannayuganda bavuddeyo okugamba nti kikyamu naye ate otunulira picture nnene awadde omwana source ya income eri decent amwadde an opportunity abantu abalala bamulabireko baleme kumulabira mu kiri ekifaananyi ekyobuseegu kye tubadde tumumanyiddeko ekya TikTok asabiriza ekya TikTok afulumya obutambi agezaako omuteeka mu kifaananyi ekirala okumukozesa ekintu ekirungi omubiri gwe mu kifo ky'ogukozesa biri eri ebibi kagukozesa okukola sente eziri clean and I think to me amugaseeko value nti kati ogenda laba mu nnyimba eziddirira bantu bangi bagenda okugezaako okukozesaani Pretty Nicole mu nnyimba zaabwe naye ate bwe nkuzaayo nti tulabye music videos nyingi ezibaddemu ba tiktokers Pretty Nicole is a tiktoker so bw'avaayo nga she's one of the people abakoze video eno paka kati nkyanoonya obuzibu sibulaba obuzibu buli wamu nti argument yaabwe nti mwana muto ekyokubiri abadde ku center of controversy naye kyendowooza ekisingayo ate obunene lwakuba nti Mikie Wine mbadde saaga kukigendamu ekyo lwakuba nti Mikie Wine are related ku his excellency the mighty Bobi Wine ate nga buli kyakola bagenda kukifuula kibi whether they like it or not bagezaako painting ekifaananyi olaba ffe tuli bawagizi ba his excellency ye president w'eggwanga naye naffe we tukola ensobi just because tumuwagira openly bajja vayo bakoleki bagipainting bubi naye kati imagine muganda we banyonya all reasons esiga ekifaananyi I don't think issue eri ku Pretty Nicole ekizibu kya Mikie Wine okuba nti alina erinnya Wine okuba nti ali related ku his excellency ye issue gye balina lwakuba tebasobola kuvayo ne bakyogera openly naye nga tuzeeyo ku point ya Pretty Nicole nze kyensaba kiri kimu eno root Pretty Nicole gyakutte nungi waba agenda kugirespectinga n'abagenda omukosa bagenda kukola ki kumurespectinga obuzibu buli wamu nti ono omwana na record yembi tumulabye ng'ali lose nnyo lose ntegeeza ayagala nnyo akasente ate akasente mu bubi I have a feeling nti kyogedde kituufu agenda mu music videos endala bano abayimbi abala tebagenda kweyisanga Mikie Wine tebagenda kweyisanga professional artists tebagenda kweyisanga professional content creators bagenda kulaba opportunity nti kizze kikoze music video nakiraba nude zaakyo let's accept nti Pretty Nicole tagenda atandikira mu ziri levels ennene nnyo okalinnya level y'amaanyi ogenda ku Mikie Wine naye ate agenda kufuna bu artist buno buki buhozambe okitegeera siri kuzala hozambe with all due respect si muyimbi w'amaanyi ku level yani ya Mikie Wine agenda kudda ku ezo levels obuyimbi buno bugenda kumwebakako kozi mwana muto agenda kwetaaga guidance eno rutu gyakutte ennungi eya content creation agenda kufunamu akasente akali clean naye obuzibu ye ng'omuntu personality ye muntu alina discipline ogamba nti kankikuume professional oba omuyimbi wanaagamba kankoyo ka task kankutwale out omanyi issue gyagenda okufuna nti mwana muto bagenda mu exposinga quality yaki ya music ya entertainment ate agasajja ogamanyi galaniko muwaana gamwe oliwo akabi olina akabina nja kuwasa ebintu ndiwe bityo gamwebakeko issue gyennyina eyo anyway buli omu alina waatandikira ate Pretty Nicole ayise mu bintu bingi in the past 2 years bwe tumumanyidde ayise mu bintu bingi omuntu atuuka akaseera n'akula waliwo bw'oyita mu mbeera n'ogamba naye omanyi kati kankite enough is enough nsaba nti abe nga atuuse kweyo
point egamba enough is enough. And sometimes we're rubbing our shoulders n'abantu abamu they rub off on you. So I'm assuming, or I would want to believe. Omuzungu kyava gamba birds of the same feathers flock together. Salongo ngo kisusizamu le akazungu nga kanchongeremu. If you are among 4 West men, you're the 4th West man. Tegeeza ki obera mbantu bananga bali useless. Go wakuna. Nayenga eno shoulder jarabinze ku Mikie Wine. Yeah. I'm hoping egenda kumugulirawo opportunities ezenjawulo. I'm hoping nti Mikie Wine kubanga Mikie Wine tumurespect nze tumulaba ng'omuntu mu society alina ku magezi at least. Tumulabye ng'aba musicians mu society yaffe abatatyoboola nnyo kitiibwa ky'aba musicians. Nzidzeeyo n'endaba video ze enkadde. Tatira nnyo kuleeta bintu bya buseegu byakuwemula mu video ze, which is a good thing. So maybe ekintu kye nandimusabye nti ayambe eggwanga nti omwana ono promoting in a positive way. Omuntu oba okola naye omugamba yakagambo kamu bubiri nti owaaye enviiri ezo bw'oba ojja ku mulimo ozisanyirira, nti owaaye engato bw'oba ojja ku mulimo ozikuba ku ddagala, empale tozikuba ekikalu. Okitegeera twetaaga kumutuuza wansi nga maama we, no twetaaga kumulemerako naye bw'oba okola n'omuntu omuntu omusulirayo akagambo kamu bubiri. And I'm hoping mu kaseera kano Pretty Nicole atandise okukula, atandise okulaba nti owaaye the life here is not all about being a beere. Olina okuteekamu ku magezi kubanga ebintu bigenze bimwekyukira at the end of that day. So kyensaba oba kyendowooza Katonda agende mu maaso ng'amuwa ekisa kubanga Pretty Nicole alina favor. Twalabyawo nga Minister Balamu ayagala kumuweerera amunoonya kwegamba buli muntu Katonda abadde amugezaako mulaga nti mwana wange nkwetaaga komawo eka n'amugulirawo enzigi. Nanti oyinza okuwa ennyama omuntu w'amalibu atamanyi gigaaya. Ono omwana akyali muto agenda kwetaaga guidance. Nze advice yange eri bweti Pretty Nicole yeetaaga management eri serious. Cause like it or not ono omwana agenda fuuka w'amaanyi mu world of entertainment. Agenda fuuka w'amaanyi online. Right now takimanyi naye abantu nganza ababiruddemu we seeing all the signs. Ono omwana ne Gloria Boogie will become so big mu entertainment bagenda fuuka w'amaanyi mu social media. So it depends on how webagenda obagaidinga. Ate ani abaguiding. Exactly. So yeetaaga management eri serious egamba nti lwakuba nti Uganda tetuziyina gyeziri naye ntono bayilawuza abasinga obungi. So yeetaaga management egenda omuguiding egamba nti oyagala kubookinga Pretty Nicole yitamu ono omuntu no. A breaking a contact between her and the artists. Because eno ntandikwa agenda funa ebisingako wano. Of course. Gana amasanze gafunye ogamba nti oli associated with Mikie Wine. Okitegeera? It's a big step. Kijja mukolera along the way lwakuba nti management egenda kumataringa nnyo mu byagenda okukola. So Pretty Nicole ofuna chance edaba video eno oli mwana muto number 1 weetaaga omuntu agenda okuguidinga kyakubiri va mu basajja tewebaka n'aba artist ojja funa sirimu. I think step eddako tugezeko contactinga Mikie Wine tulabe his train of thought. Kiki yabadde alowoozaako lwaki ku bantu bonna yakoze ne Pretty Nicole. Kiki yabadde alowooza njagala kutegeera endowooza ye ku video ye ne backlash gyafunye kubanga abantu abasinga bamuyisizaamu eggaali kula video gyakoze. Mulimu abavuddeyo ne bagamba nti Mikie Wine yabadde anyonya amasannyalaze ga Pretty Nicole. Can you imagine? I think it's two way. How? Bino ebintu ya content creation nze ndowooza eri mpankuwe. Kankubulye Mikie Wine is a big name in the industry. Teyeetaaga amasannyalaze ga Pretty Nicole. It's the other way around. Nti Pretty Nicole yafuna amasannyalaze gaki ga Mikie Wine. So bannayuganda bavuddeyo ne bagamba nti wakuba Pretty Nicole abadde mawulire abadde trending recently. So Mikie Wine alabye opportunity. Actually have a feeling. Ina feeling nti zina arrangement zonna zaaliwo before all this, before controversy nga zikola ki nga zigenda maaso. Ng'era kisoboka nnyo okuba nti Mikie Wine yadilayinga okureleasinga oluyimba oba video eno because of what was going on. Ng'alinda kana akavyo kasooke kakkane alyoka afulumye video ye ngeri clean. Kituufu because ebintu byonna tebikoleka. Ebyokurecordinga video, ebyokurecordinga ennyimba, it's content. Tokera ku machano ogamba man producer jangu tukuwe video. Mfunye vibe ngeze mu studio stegera bino ebintu biri well thought through. So that's my thought. Lwakubanga otugambye katulinde Mikie Wine aveyo atunyonyole kyekyagenze mu maaso video yagifumba atya contact yatandika ddi ebintu ng'ebyo. Abatulabye ngenda kubasaba endowooza yammwe mu comment section wansi awo ku Mikie Wine okuvayo n'akola video ne Pretty Nicole nga Pretty Nicole abadde
ku center oba ku nucleus y'obuvuyo. Mikie Wine anyonya amasannyalaze oba Piti Nicole yasinga okufunamu wano. Magezi kigoyinza okuwa Piti Nicole okisanyukidde okulaba nti Piti Nicole avudde mu bintu ebya TikTok okusabiriza abasajja najja n'okukola sene zi legit oba okinamu obuzibu. Womala okulinge ku screen wano olabe Mikie Wine ng'asaanyaawo makoona. Tujabala mu video eddako. Peace.